Ну чё, испробуем, чё тут сделали. Потому что Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth была вообще охуительная. А вот это не знаю, сейчас посмотрим. Ехали. Ну, накатывает. Че ты подмявкиваешь, блядина? It's a mercy. May the gods speak to the man who is in the calmness. Как обычно. Микрополис какой-то, блядь. Акулы какие-то, ебать. Стандартная. Сраный некрополис какой-то. Что там? Миска какая-то. Так, кости какие-то от коровы или от лошади. От чего это? Прыгнуться. А, хуй-то там. Куда? А, сюда? А куда идти-то, ебаный рот? А. С обратной стороны, да, по-моему, уже зеркал. Так, куда идем? Мы с пятачком. Как вы предлагаете освещать? Нет. О. Керосиновая лампа. Такого бояться вроде никого нету, говорят. Так, а что тут озеро? Че, на лодку прыгаем? Уплываем отсюда нахуй. За нахуй. И куда идем? Так, оттуда я пришел. Нихера цепь не открывается. А чё? А куда? А зачем? Это развалины. Я по привычке прыгнуть куда-то хотел. А тут что у нас? Блять. А ну-ка, здесь я был? Так я отсюда пришел, по-моему. А куда идти, блять? Все так сложно, блядь. Я отсюда пришел, по-моему. Ну да, я отсюда поднялся. Бля, что за хуета, блядь? Игра только началась, а я уже не знаю, куда идти, блядь. Так, что, эта дверь так и не открывается, да? Да, я здесь был. Нет, или да, или нет, хуй знает.
Нет, это другая дверь же. Ну да. А та дверь должна быть там. А чё он? Дайте мне ломик какой-нибудь. Чем открывать я буду? Да, пальцами? Чё за хуйня? Ну-ка, надо по полу пошмонать. Что-то валяется, походу. Скорее всего. О, точно. Базару нет. Какой-то балдорез. Балдорез. Пошел нахуй. Вот так-то лучше. Да, пошел нахуй. Я последую, сначала пойду там снесу нахуй. Может, какие-нибудь плюшки найду, гад. Чё по ресам? Есть что-нибудь? Че, облутать что-нибудь, облутать? А я отсюда пришел, да? Я здесь обнес, из дам обнес. Короче, разницы нет, откуда идти. А лут где? Древних обнести, говорит. Какое-то мясо. Не свежее какое-то мясо, как протухшее. Нахуй. И в пизду. Фу, блять, фу нахуй. Мерзость какая. Ебаный стыд. Нахуя мне бежать? Или что, она там затопнет? Ну, побежали. Бежим, бежим, бежим. Типа бежим. Открывайся. Поехавшие культисты какие-то. Чё у них съебало? Охуенно у тебя сны, конечно. I hate whiskey. О, музычка заебись. Hold you in my dream. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. Been too long since I've slept in a bed. Да бомжара, говорят. Спит на работе, блять, о. I wonder why I still take these things. О, пузырь. Надо, говорит, срочно накатить, говорит, с утра на работе, блядь. Так, а тут что у нас? А тут я, по-моему, только что залазил. А нет, что-то. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. История. Нихуя, нахуй это выключил, пусть играет. Музон включи. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Так дело. Ебанулся ты просто, говорит. Красноречие, расследование.
развитие, восстановить последовательность. Шанс сломать. Так, поиск. Прикольно. Так, психология. Интересная система, кстати. Оккультизм. Ну-ка, медицина. Хилиться. Хилимся, живем. Поебал там дать. Красноречие. Накидать. Ну хуй знает. Дарквотер, ну-ка. А, там еще рассудок есть, да? Психологическая травма. Кошмары. Мёсаргонская. Это же Первая мировая, по-моему. Жестко его плещет. Тогда квота. Пока не никакой информации. Места. Пока нет никакой информации. Улики нету. Предметы. Зажигалка. Есть только пока, да? Понятно. Ну окей, что? А, вот предметы и знания, да? Тут у нас снотворное и закрытое дело. И нахуй мне это говнище. Ладно. Кто-то звонит там. А пошел по нахуй. А, накатить, конечно, нет. Это, говорит, повлияет на вашу судьбу. Очень жалко, конечно. Ебать. Ну хуй знает. Перед работой накатить-то надо, говорит. Кто-то звонит куда-то. Ну-ка, давай-ка мы пошманаем сначала все, а потом... A good old story of blackmail in a speakeasy. Прикольно. Natural sciences, linguistics, archaeology. Ну, блять, молодец, чё? Я там не играл. Вот только сейчас взял на распродаже. Красавчик. Хватает, по-моему. Одного пузыря хватает. Давай. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Так, что у нас там? Распределите очко персонажа. Ну, хуй знает, что тут вначале качать. Расследование мы, по идее, будем качать так, нахуй, да? Медицина? Обычная, блядь. Обычный, говорит. Так, а чё качать-то, ёбаный рот? Психология, поиск, красноречие. Мне кажется, красноречие надо качать, чтоб накидывать там. Языком пиздеть, говорит. Наркоман, что ли? Кого?
Чё ты там не видишь, говорит? Совсем там дошел, говорит. Я же говорил, этот ебаный в рот, только купил игру. Я ж ты не смотрел, как ты там играл, говорит. Нахуй нам не надо. Тем более там просто чисто концовку уложил и все. Ладно, в пизду, короче. Так, что у нас там дальше? Че качаем? Красноречие? Красноречие вообще низкое, да? Вот, нормально, красноречие прокачали. GMI. Медицину, да, по идее, надо прокачать. Все. Жарайся, нет-то. Нормально, да? Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. Painter. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand. Какое-то. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Блядь. That's all you've got. Так, что там на картине? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так, что у нас там? Ж. Буква Ж. Так. Так, это мы читали, да? А? Да ебаный в рот. Так, и смотрите картину. Ознакомьтесь с досье, да? Предметы. Еще что-то дали. А, ну это я знаю. Понятно. Давайте сначала с досье ознакомимся, а потом уже с этой. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Склад 36. Rather thin. Столовой. Браки Сары Хокинс. Чарльз Хокинс.
Дегусты, что там, просто 3 картины, какая-то бумажка, заченти, ничего такого особо нету, короче. Можно поворачивать, кстати, так. Понятно. Так, ну давай посмотрим, что тут на картине. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Ладно, все, ехали. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last... And you think your daughter could... That is what you go to doc... Ну все, ехали тогда, что тут делать? I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. Что-то сомневаюсь, что у тебя денег хватит. Compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Это что-то, на что ты намекаешь? Something's queer. But it's not like I have a choice. I have no choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Natural sciences, linguistics, archaeology. Где книжка? Вот она, наверное. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book,
It was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Гигантское существо, какое там еще гигантское существо? Дагон, блядь. Подозрительное место. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Так, может еще что-нибудь есть? I used to be an avid reader. О! Так, что там? Подхиливаемся. Красиво. Дарквотер. Стивен Вебстер. Так, это что? Чарльз Хокинс. Сеймон. Не знаю, это Сара Хокинс. Ну, чтоб ты был сыны, короче, поясно, поехавшая. Да, сынок, да, Саймон Хокинс. Так, места. Остров Дарквотер. Медицинский институт. О, будете медицину прокачать. Что там? Что там какая-то хуйня и какой-то в центре какая-то тоже хуйня. И что он там убивает ее или что еще это за шляпа вообще? Да, интересненько. У мужчины, как говорится. Так, папка с делом. Вот она, эта картина. Так, что по предметам? По предметам дали вот эту херню и вот эту херню. А что, мы читать можем, не можем? Или пусть она типа будет. Ладно, ехали, брательники. Все, там халява есть какая-нибудь еще? Лут, братишки. А, накатить? Ну нет, меня один раз хватило. Все, хорош. Для храбрости накатили и можно выкатывать. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Понятно, короче. Ехали. Дело Сары Хокинс. Погрузиться в безумие. Так, что там? Что за хуйня? А, кораблик. Focus Home Interactive Presence. Странно, что к нему DLC никаких не выпустили. We're almost there. Мы посрать приплыли. Ктулху.
Ктулху. А я Ктулху. А я Хайдра. Сцилла. Интересное у нее имечко. У кораблика. Харибда там нигде не завалялась. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. Что-то мне You know сдается, what? ты что-то не Go have a договариваешь. drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Мне кажется, что с тебя тут и стоит. Мне кажется, что с ним и стоит как раз начинать говорить. Ну-ка, что там? А? Это ни о чем. Красноречие. Опять попасть до следующего уровня. А, так у меня оккультизм нихуя не прокачан. Красиво. Це как-то... Це не діло, блять. Все, можно посмотрели. Так, Darkwater. Места, новый порт, да, появился? Порт Darkwater. Остов Сциллы. Бутлегера. Бухло продают. Интересненько, интересненько. Ладно, с Фицроем попиздим. Куда ты пошел? Че, он разговаривать не хочет? Придется мне с тобой пиздовать туда. А карта есть тут? Или тут... А, ну в принципе... В принципе, вон я Вейл пишу. Вижу, блядь. Особо какая-то выбора-то нету. Фицроя. Ну-ка, давай. Что ты мне дашь там? Давай. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Мне кажется, не стоит сувать свой нос. Пока что. Broken. This place seems half abandoned. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Интересно, интересно. Что-то мутно, мутите тут, мутите, крутите, говорит, явно. Кораблик какой-то. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. This blackboard hasn't been used in a long while. Или что? Fishing equipment.
Could do with some rust remover. А чё, он свалил, что ли, куда-то? А, он типа на корабль свалил, походу. О, нихера себе, книжка какая-то. Второй том. Медицину качаем! Качаем медицину. И чё он там, 24%? Скорость, конечно, ебать. Декларации. Так, тут что, познания. Тут книжки всякие. Скорость прокачки, конечно, топовая. Я того рот лечил. Так, тут больше ничего нету. За шкафчиком что-нибудь есть. На втором стопудово тоже что-нибудь есть. Что тут на картине, кстати? Это типа Бостон? Что там за срань? Это просто отсвечивает. Никаких чудовищ нету. Просто рыбалка, да? Что такого интересного? Тут что? Ракушки. Мусорка. Спичка горит. Гарпун даже есть. Ну-ка, здесь что у нас? This man and Fitzroy could be twins. Деревянная нога. А сейчас у нее какая? Ага, блять. Мутные товарищи. Тут поменьше, мне кажется, пиздеть надо языком. Флаги, что тут? Франция. Или это, блядь, чисто морские флаги какие-то? А тут что? What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Какая-то битая, говорит. Тут, короче, все, да? Какой-то еще мы там улику подобрали, да? А че его? Так, на задней стороне ничего не подписано, да? Ну, в принципе, осматривать на ничего, говорит. Какая-то измятая, как из жопы. Это, скорее всего, вот как раз с рыбой измазанная, говорит. Ну, жиром рыбьим. Рыбьим жиром измазано. Так, мы откуда-то туда пришли. Так, здесь мы все прошарили. Гарпуны тут стоят. Больше тут, походу, ничего интересного нету. Можно сваливать отсюда. Картина эта странная. А тут что за картина? Тоже город, да? State House. Интересное место, конечно. Книжки. Заброшенные. Блять, прыгать нельзя. А тут что за срань? Что это за срань? Кит или что это за ебанина? Все, тут больше вроде ничего нету, да? Господа, офицеры. Че, все? Ехали отсюда. Так, кстати, а эта дверь куда? А, это сортир. Туалет типа сортир. Все, тут нихуя нету, да? Может, сверху что-нибудь, снизу ничего нету, все съебано отсюда. Сортир, короче, в котором ничего нету. И все. Есть какой-то мусор, лопаты или весла, что там? Все прогнившее. Так, это буксир, да? Отсюда мы пришли.
From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, Водяры these торговали. dates on the manifests could indicate that he had contracts Небось, of another контрабанда. kind. With whom, I wonder? I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Я где-то ногу там на втором этаже видел, да? Вот она есть. What a macabre souvenir. Появилась? Не, ничего не появилось. Что, пойдем в бар? Что, пойдем на пиздюля нарываться? Ну чё, ребзя? Подозрительные личности.
careful. Вот она, это Кэт, походу, да? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Я думаю, с бухлом они будут как-то поразговорчивее, говорит. Или там каком стекломой жесткий, говорит, с метиловым спиртом, блядь. Ну давай накатим. I think we'll get along well. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Все. Ну все. That'll be all for now. А к телке можно подкатить? And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. She will do it again, you know. The girl doctor, cold. She won't stop asking. Not that again.
She will get us into trouble. Колден. I know. Колден. Надо запомнить ее. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Сдается склад под рыбный цех. Понятно. Так, вот он, Брэдли, да? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Сейчас нормально. I bid you farewell. Вот что значит. Good night, stranger. So long. I had the wings of the girly boys. The girl doctor. And the fly hole. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Так это. Здорово. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Что за шуе? Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Жестко вы тут свистите. А Брэдли это кто? Иди его найти. Who is Брэдли? А где Брэдли? Ты бы, говорит, и собаку, да? А где Брэдли этот? You again. What can I get you?
Ничего интересного, да? А, вот открылось, да? I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. They saved Darkwater from famine. Интересненько. That'll be all for now. Пойдем с девочкой пообщаемся. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Stranger. А, мне этого Брэдли еще где-то найти надо. Что это за тип вообще и где он тусуется? А карта есть тут? Ну-ка. Карта есть? Хер-то там, блядь. С чего ты взял, что ты меня можешь оценивать? Какая цаца? Ебать. Я кацаться. Ну-ка, вы кто тут? We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Интересно. Тут что у нас? Запрет какой-то? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Да, алкаша заебись, да? Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. Так, что у нас там? Идите в бар, поговорите с Брэдли. Ну, пока ничего интересного нету. Появился Рой Митчелл. Что там за место? Кит на мели. Здесь снова. Так. Так, что тут по уликам, ребята? А? And save their quarter from famine. Warehouse for rent. Понятно. Празднуют что-то там. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy!
They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't That's no understand. way to You're not treat an omen. sailors. Oh yeah. It's a sign. He's There's gonna get us in trouble. Something real bad. Вот это такой. Where do you think you're going? Thank you for your valuable help. Okay, sir. Понятно. Ты кто такой? А. Ребзя, вы кто такие? You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. Какие же So жрите? we drink. В долг, наверное, блядь. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Может, эту кэт можно снять?
И в очко от тарабани. Ясно, на меня нахуй пошло это опять. Сейчас же пизды дадут, наверное. I told you to beat it. Какая злая. Подкатывают познакомиться, говорит. Ебать, она сгущая, стерва. Ага. А сохраняться как? А хуй его знает. Машина какая-то стоит заблокированная. О, что-то нашел. A handle. It must come from these old winches. Еще что-то валяется, да? В одном месте. А вот еще что-то нашел. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Че, все? О. An old cogwheel. Rusty, but in working order. Че, может еще чем-то? Вопросик еще, да, моргает? Еще что-то здесь, да? Есть. Только где он? О. This ratchet device seems to be usable. О, все, нашел все, что можно, да? It looks like there's a way in under this grate. Так, что там? Это, короче, где-то наверх надо подняться, да? А как там включать этот ебаный фонарик? Так. А, все понял. Алло, а что не залазит? А, вот. I could use this old winch to lift the grating. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Все. Навыки, что по навыкам, ни хера.
Ебать тут вонь. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not... Здесь мы все сделали, все, что можно. Походу водичку. Поплыл куда-то. Куда поплыл, хуй его знает. Ох, ебать. Что это за срань? Ой-ой-ой, блядь. Что это за нахуй было? Даже обосрался, блядь. Какие-то осьминоги, блядь, нападают. О. Это что за срань? This is primitive. Что там по оккультизму, братцы, говорит? Медленно, печально качается. Навыки медицины, как оккультизма, улучшаются только с помощью найденных предметов, да? Интересно, интересно, что там? Затонувший город. Чё, блядь? Я не знаю, я там ничего не видел, говорит. Я видел какого-то всратого осьминога только и все. Это очертание. О, и чё, все, а? Я думаю, тут все, приехал. А, вон они все сидят. Там караулят, да? Oh, this place stinks. Это норм. Цыгает What is the норм. connection between this place and the Sarah Hawkins case? Sarah Hawkins case. Чё тут? Обыщите склад, да? О, дали. Понятно. Накидываем через красноречие. Так, тут что?
Чё по шмоту ребзя? Бать, тут темненько, конечно, вот что за хрень. Ого, кровище. Кровище. Стекло разбито. О. What happened here? О. О. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Кто это тут? В обнимку с этой фотографией. Это портрет. Это не один из ее. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Рано еще покидать. It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Сам Чарльз этот. Нахрена? Смотрит на картину. Это походу похоже на этого самого Чарльза Хокинса, да? А там что? А, там фотография. Сюда больше ничего нету, да? Это похоже на самого Чарльза Хокинса. А что, он разве выжил? Стекло что-то психует, да? А что бугуртим? Все? Для 5 паразиям. Ободок унитаза нахуй спрятанный. Картина. Что делаем? Уебываем. Обыскали склад. Получили новую улику. Где она там? А походу сам он и есть, говорит, что-то мне подсказывает. Ты красноречие, хули нет. Так, молоток тут, что тут еще? Кусачки, пила, что он тут делает? Он видит? А как съебывать будем? Что-то мне подсказывает, что через главный вход лучше не съебывай. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse.
You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Внушаешь ты мне подозрения. Open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Я б тебя выебал, говорит. Is it far? Ты выглядит и... Короче, понятно, блядь. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Нихуя, там на самом верху. Загадочный дом. Мне кажется, там, что этот сам Чарльз Хокинс проживает, говорит, что он жив. Похоже на него, скорее. Куда там мы приехали? Куда-то меня занесло, да? Well, here we are, Hawkins mansion. Интересный замок. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Ой. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha!
You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Right. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Silas. Так. Why not? You can help. Right. Let's go. Тут еще пошарился, посмотрел, может, что интересное есть. Пейзаж тут пиздатый, да? Маяк какой-то. Че по шмоту? О! Че там? Маленький деревянный кит. Детишки тут играли. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Abandoned this place. Так, это что за хрень? Bradley was right. This place is much older than I 193. imagined, but the architecture seems too recent. Ну, он там самоотложняк, давай сначала. Там не пройдешь, да? Окей, чё? Чё по шмоту бребзя? А вот и могилки, да? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor What kind kid. of deranged individual would defile this sanctuary? And steal Poor a kid. painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor Someone must really hate Charles Hawkins. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh.
The caretaker takes great care of these graves. Уехали. Что-то мне сдается, Чарльз этот живой, блядь. I'll have to find another entrance. Another entrance. Ебать, он главный заколоченный, блядь. Стульчики опять. Ебать, тут все заросло нахуй. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Stop bothering me. Stop bothering me. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Stop bothering me. Stop bothering me. Let's take a look inside. I'm with you. Интересно. Однако.
Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Какую-то осьминога жрали. Что-то отбитое. What kind of meat is this? Осьминог, очевидно, я вижу же. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Ну. Хуйня какая-то. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door.
Здесь тухлое мясо до сих пор не убрали, да? А, тут стул. О, вот она, картина эта. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. На фоне машины. Интересно, интересно. Больше ни хера нету. Солдатик деревянный. Крыса дохлая. Шо, блять? Короче, тут походу больше ничего нету, да? А вот пожар там, походу, да? А пришли мы откуда? А пришли мы отсюда, да? Да, пришли мы оттуда, а потом сюда. Походу чай налив. Книжка какая-то валяется. Ну да. Так, какую-то книжку я тут, по-моему, нашел. Еще одну. Надо будет, конечно, какие-то записки, блять. Так, там мы повременим. О. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Графон у нее, конечно, всратый. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Что же он искал? Ну, это в Египте, очевидно. Тут где был каким-то... Too much rubble. I'll find an easier way. Это говне. Картина. Естественно, свинарник. Тоже что-то картина замазанная вся. Картины все реально обгоревшие. Let's see if I can find something the cops missed. Так, что смотрим? О, красиво. Профессионал. Ну, хуй знаю. Детектив Эдвард Пирс. Так, кто у нас тут появился? Констабль Брэдли. Сайлас Винчестер. Особняк Хокинсов.
Підрозділ. Let's see if I can find something the cops missed. Ну ебать, тут все спали. Что за след? The child's corpse left a trace. Where are the others? А умерли ли они? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Was Charles Hawkins a heavy drinker? А вот и причина походу. А пожар из-за чего начался? Что-то мне подсказывает, что не все так легко, Гэт. А, ну вот лампа разбилась. А, ну да. Лампа разбилась, начался пожар. Остановились часы. Ага. Все объясняется. А что я пропустил? А, нихуя себе. Место для картины здесь было. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? И почему же она не сгорела? И что мы пропустили? Алло, гараж, блядь. След. Did someone escape the fire? Вот это он избежал, походу. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here.
A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Это поджог. Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. А что мы тут пропустили, кстати? Нахуй человеку хамить, с которым нормально общаешься, да? Письмецовка, наверное. О. Ж. Будем накидывать. И чё? These bandages are covered in dried blood. But whose? Наверное, того, кто бежал. Что-то мне подсказывает. О! Что-то мы тут потеряли. О! A crowbar could prove useful. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. А я откуда пришел? Я оттуда пришел откуда-то. Смотрите, особняк. Что у нас тут есть? Я откуда-то отсюда пришел, да? Чашки, ложки, нахуй. Сковородки, оттуда я пришел, да, получается? Ну-ка, а там куда дверь идет? This door is locked. О, дверь закрытая. Интересно. Нашел
нашел лом. Это что, главные ворота куда-то? This door is blocked from the outside. Так, а потом пошли. Давай, пошли на второй тогда. Что за картина? А, тут завалено все. Хотел на второй проникнуть, ага. Залупу на воротник. О, еще какая-то картина, блядь. Шиши за картина. Давайте мне еще какую-нибудь книжку. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Кого он там Dated собирает, нахуй? 1818. Франкенштейна. Интересно. Девки пляшут. Че посмотрим? Moby Dick, Про китов. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Зачем? Mandatory reading for any whaler, I guess. Зачем тебе Ктулху? Может, книжки какие-нибудь интересные. О, что это было нахуй? Рибзер. Что это было? Так, я пришел откуда-то отсюда, да? О, рояль. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for Для какого decoration интерьера, than for блядь? music. This piano is in disrepair. Какая-то страшная хуетень. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Пузырь тоже. Любитель накатывать, блядь. Понятно все с этим любителем накатывать. О. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Какая-то статуэтка, блядь, непонятная. Может, тут что-нибудь валяется? Так, ну тут мы уже побыли, все, можно на второй этаж подниматься. Так, тут нихуя нету, да? Сраная картина, где они втроем, да? О, что-то пропустил я. Анатомия. Пригодится. Медицину апаем. Но она очень медленно качается, да? Любитель. Профессионал. О, другая, кстати, картина какая-то, да? Ну все, ехали. На второй. Тут у нас что есть? На столе я ничего интересного не вижу пока что. На первом, а на втором. О, что-то есть. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Сцилла. Опять Сцилла.
столом ничего нету, нет. А тут? Может, в углу что валяется. Пиздец у него свинарник, конечно, дома нахуй. Книжки по углам валяются. Как можно так с книгами обращаться, блядь? Это мудила, блядь. Как ты заебал? Когда мне уже фонарик нормальный дадут, блядь? Вместо этой сраной зажигалки. О, что-то здесь есть. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. И что же за земля? Одна из них выкинется, а вторая-то? A book on hunting whales, the island's staple diet last century. На лопате кормили, блядь. Это что за поебень? There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. Это разрушение тут непонятное, блядь. There's something disturbing about this painting. Что-то мне это не нравится. Господа. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Ну, 20 тысяч лиг под водой. Интересные вы книжки, господа, читаете. Я не знаю, зачем он их собрал. Двери не открываются. There's something disturbing about this painting. Чего там тревожит, непонятно. Так, здесь можно... A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Вот он где-то здесь вынырнули, да? Здесь... В чем, блядь, в крови? Нет. В крови, что ли? Что за хуйня, думаю. О. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Антон Уэллард. Ползком нахуй передвигаться. Хотя хуй тенек это картина. Ебать тут теми. Все, шмонать нахуй. Еще одна картина. Одна картина охуительная, другой. Что там, блядь, склад какой-то. Тоже старые картины. Пиздец, у него вся хата нахуй в картинах. Так, тут нихуя нету. И тут нихуя нету. Тут дверь вынесли. Тут что? Locked. Закрыто опять. Детская. Кораблик. The boys' room. Домики, блядь. Что он тут за ебанину нарисовал? А, что-то вижу. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Вот это ты, наверное, блядь, мне кажется. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed.
Там чё? Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Что же он видел, мне даже интересно стало. Че, все? Тут больше нихуя нету, да? Из этой срани мы, по-моему, уже больше ничего не выжмем, да? А куда картина пропала? The Wonderful Wizard of Oz. Волшебник из страны Оз, да? Интересно у вас тут развлечения, господа. Солдатики. Защищается тоже страна Оз. А куда картины-то подевались? А, он спиздил, походу, их. Стопудово нахуй спиздил. Так, улики. Так, разбитая масляная лампа, разбитые часы, 10 часов. Туфелька. Да, подозрительно уйти мы. Знание. Дик. А что там по этим? А, медицина и оккультизм, да? Да что-то оккультизм у нас что-то не особо качается, всем похуй, да? Так, а там бы были, а там закрыто, да? Locked. Так. What will her room reveal about her? Ебать тут темень, блядь. Подушечки обычные. Может под кроватью что-нибудь? Сундук. Книжки какие-то. Пузырь бухла. Дырявые шторы, ну-ка. Barbiturates. Барбитураты? Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Барбитуратами упарываться, нахуй. Нахуй с ними таскаться. Объясните, пожалуйста. Что-то у него в комнате, кроме барбитуратов, ни хера нету, да? Алло, блядь. Врубайте свет. Так, за шторкой что там? Ни хера нету, да? Ничего нету, давайте. Вот она, следующая комната. А, замок. Perfect. Ох, ебать. Чё это за хуйня какая-то? Это ебанина нарисована. Despite what happened, they seem to have loved each other. Fate brought us together and forever
It will bind us. А ты уверен, что это даже не писал, нахуй? А не какому демону, которого он вызывал, блядь. С чего он взял, что это жена? Я не уверен, что это жена. Что это он жене писал. Я думал, компьютер, думаю, откуда там компьютер нахуй взялся. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Космосского клиента. 200, страница правом, август. А что за FS? Фицрой? Нет. А, вот он, Джон Фицрой. А кто такой FS? GF? FS. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Джон Фицрой. Чё по уликам ребзя? Барбитураты. Нежные записки в кавычках. Чё-то я сомневаюсь, что это нежные записки. Судя по картине вокруг. Дупа какая-то задупа. Очки. Рамка без зеркала. Какие-то скульптуры. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Максимилиан Л. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ритуальный круг. А, тут понятно. Оккультизм, вот у меня какая-то срань появилась. Существо. Это что, изгнание? Кого он там собралась изгонять? Оккультизм. Так он же по идее качается. Или нет? Или да? Слабо качается. А это что за когти нахуй? Locked. Чё-то, чё за когти? Чем тут поцарапано, ёбаный в рот? Тут какой-то зверинец был. Чё-то тут очень подозрительное, блядь, какой-то. Что-то тут поцарапало, непонятно что, нахуй, стену. А что за книжки? Я бы тут книжки обшмонал, говорит. Если она тут что-то призывала. Какую-то срань, блядь. Двери закрытые, да? Ну ладно, уебываем. Типа дверь закрытая, можно съебывать отсюда. Bradley? Is that you?
А я, честно говоря, не уверен, что это было. Вот эта дверь, кстати, по-моему, была... Сейчас как срань нахуй как вылезет, блядь, из-под сарая, блядь. Что там сохраняться можно, не? Картина, блядь. О, его портрет? Что за бред? Что, блядь? Вот. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Блин, тут еще топливо, ебать. This door is blocked from the outside. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? It looks like an old seaway map. Куда там? В Британию, в Испанию. Что там, Канарой? То ли Канары, то ли остров Кабо-Верде, хуй победи. Карибы. Бермуды, да, вроде? Интересный маршрут. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. И нахуй еще кельтские руны, блядь. Что-то не припомню о кельтских рун. Что там? Это больше на скандинавские похоже. Что там? С, Л, А, Н, А. Короче, ничего такого интересного. Обшмонали, тут нихуя не нашли. Тут, скорее всего, скрытый проход. Вот это похоже на скрытый проход, блядь. Ага. Сейчас по времени. Seems like this came from a log. Гамильтон, Дарквотер. Орфея. Интересно. There must be a link with the seaway map. Это, видимо, маршрут нахуй этого. Looks like the navigational paths described in the log.
Это, видимо, маршрут как раз вот этой хуйни этой был, да? Все? This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. А чё, где открыто? Сцилла, Орфей. Драквотер. Ты мне говоришь, что это по очереди. Сюда, сюда. Сцилла это красная, да? Пятьдесят семь, 51, 33, 53. As if the bookcase has been moved several times. Doesn't work. I must have missed something. 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 Чё же я упустил, ну-ка? Чё же я мог упустить? Мне даже интересно стало, блядь. О. Doesn't work. А чё же я мог упустить, блядь? Мне даже интересно тебе стало. Чё же я мог проебать? Нет, не здесь. I must have missed something. There must be a link with the Seaway map. Драквотер. Драквотер. На север. Чем? Looks like the navigational paths described in the log. Что-то где-то залупа нахуй. Ньюфаундленд, потом побережье. Восток.
Ньюфаундленд. Побережье. Ньюфаундленд. Побережье. Восток. Потом обратно. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. А скорее всего, блядь, должно быть паролем там, где они поймали эту хуйту. А где они ее поймали? О, в натуре. Looks like it worked. Где-то здесь они ее поймали. Well done, Pierce. Охуеть. Главное, чтобы мне этот Брэдли по башке не дал, нахуй. С них станется где-нибудь там и оставит. Может, этот Брэдли крайне подозрителен. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Так, Пирс. Dark Water. Как будто они об этом не знали, но. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Three Look. seats. Someone's been here recently. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Что это за Ктулху какой-то, блядь? Что за черная ебанина? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Что за ебанина? Сейчас все будет. След найдем и все, что хотите, блядь. Вот какая-то хуйня. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? А походу она спалила его. И потом ее вздрюкнули эти. Ее походу эти культисты спалили, да? Интересно, конечно.
Это что за ебанина? A disfigured saint. What does it mean? Больше на Ктулху похоже. A disfigured saint. What does it mean? A disfigured saint. What does it mean? Это что за снина? This symbol. What does it mean? Какой-то член нахуй. О, оккультизм прогресс, неужели, блядь? Ура, блядь. Все, что ли? Сваливаем нахуй отсюда. Господа. И за зелень нахуй. Сомневаюсь, что он меня так просто отпустит нахуй. Где-нибудь здесь и оставит нахуй. Инфосотка, блядь. Кран. Это будет какая-нибудь зрада нахуй. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Что-то я сильно сомневаюсь. На предмет. Так, что мне там оккультизм какой-то дали? Символ культистов. Вот это, кстати, срань на картине была нарисована, да? Вот она. Эта срань была точно там нарисована. Все понятно, это, короче... Сейчас он нахуй двери закроет, скажет, удачи, говорит. Убираемся. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Знакомые пейзажи, блядь. These paintings must be several centuries old. These paintings must be several centuries old. Нихуя себе. Грустная история, конечно. This monstrous creature must be an allegory.
Что-то мне подсказывает, что это нихуя не аллегория. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Они просто прилегли поспать. These buildings seem to have come out of the water. Ебать, тут, конечно, интересное место, говорит. Что-то мне сдается, говорит, что меня всякие Брэдли после такого не отпустят спокойно, нахуй. Я откуда-то отсюда и появился, да? Нихуя не открывается. Тут в жопе. Time has weakened these structures. Интересное место, конечно. Будем зажигалкой хули делать. Засрание уже почти закончилось, да? I don't have time to search them all. А давай-ка вниз спустимся. Мне интересно, что там есть, говорит, какие-то арбузы на... This oil again. What is it used for? Это типа ворвание или что это за срань вообще? Какая-то ворвань или как она там, ворвань? This oil again. What is it used for? Жопу тебе поджигать, зачем он нужен? Что за глупые вопросы? Куда-то туда съебался он, по-моему. Пожалуй, зажигалка бесконечная, говорит. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. А я Cthulhu, блядь. О, Cthulhu, говорит. Что-то про Cthulhu говорит. Все с вами понятно. Это, может, крыша уже поехала.
5 на. Красноречие. А кого ходит тут мой портрет делать? Что за бред? Что, блядь? Что, простите, блядь? Ебать. Куда это мы свалились, блядь? I got it. I can't breathe. Как в кошмаре. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Что, тут нет выхода, блядь? Все? Прочухался. Протиснись. Точно как в кошмаре, блядь, прям. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Prove it to It's us. like in my dream. А ну. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ну, походу, не понадобится, говорит. Почему там? Крыша поехала, говорит. Кошмары. Че по приметам, ребят? Ритуальный нож, блять, ритуальный кубок. Надо все на ползком Pre-classical Latin? Let's see what it says. What is this awakening they talk about? And this sacred flesh? Что там нахуй за Sacred Flash? Там дверь, скорее всего, закрыта, да? Как обычно, блядь. Надо было... Это мне надо было проверить.
Опять на какой-то пирс я тут вылез, блядь. Это что за срань? За хуйня булькает. Что там раскукарекался, блядь? Распетушился. Распетушился, говорит. Сейчас его прирежут нахуй. В жертву Ктулху принесу, блядь. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ya Cthulhu. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink, Hupadk, Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk, Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yor El Cthulhu Bogshug. Let your dreamers open the way, so that the day finally comes when you will awaken. La Cthulhu Nafal Fatagan. Cthulhu Fatagan, блядь. Чё, порожники гоняете теперь? Надо уебывать отсюда, как мне кажется, говорит. I feel him. You are gifted indeed, not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Kstelbisna Cthulhu Kashog. Ебать, это что за нахуй экзорцизм, нахуй, сеанс экзорцизма. Бывайте их, Тиандры. Bring me more sacred flesh.
Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? What does this writing mean? Интересно. Что же оно может значить? Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Вы там сидите и съебываете нахуй. Съебался по трубе по-тихому, да. Cthulhu, Lenalaf, Kle noch Schlag, Rele, Gorkanirach, Segoff, wenn ihr Bedach, den Gif, Kristelbas, Natulu, Lenalaf, Kle noch Schlag, Rele, Gorkanirach, Segoff, wenn ihr Bedach, den Gif, Kristelbas, Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Ну, морда знакомая. You shouldn't have seen this. Брэдли все-таки оказался нормальным чуваком. Caving in. I need to get out of here. Съебываем, ребзя. Все, приехал я. My leg! Пиздец какой-то. Просто драпал нахуй, куда можно драпать, говорит. Light. At last. Я бы не был так рад нахуй. Пиздец, в такой жопе, что пиздец, блядь. 4. Бедный констебль, да?
4 главы, да, я прошел. Ну, в принципе, нормально. Можно спать ложиться, блядь. Что там? Явно не друзья, это очевидно. He will survive. A strong subject. Ебать, дурдом. There, he's opening his eyes. Saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Ебать, дурдом. Дурка, ебать. What happened to me? Where am I? В дурке ебать, где ты еще? Мистер Сандрес. Вот он. You don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Жесткая дурка. Ладно. Жестяк, конечно, блядь.